Bienvenidos clase, hoy vamos a hablar sobre trabajar en España. Pues en este momento Indeed.es tiene miles de puestos disponibles en España y nosotros vamos a explorar un poquito. Por supuesto hay menos puestos que normal debido a COVID-19, pero así va la vida, ¿no? Pues vamos a ver las profesiones. So go to the back of the chapter to your vocab and see if you can get them before I call them out. Pues empezamos aquí. ¿Qué es? Es un abogado o la abogada. El abogado. ¿Qué es? El cajero o la cajera. Cajero, cajera. Seguimos aquí. I'm going to turn the volume up here. El contador o la contadora. El contador, la contadora. Estos son enfermero, el enfermero, la enfermera. Seguimos aquí. Este hombre que vemos aquí puede ser cajero, pero también se llama el dependiente. El dependiente o la dependienta. La dependienta. Seguimos con ¿qué es? El maestro o la maestra. Maestro, maestra. Se habla de profesor, profesora, pero profesor en colegios, ¿no? Maestro, maestra en escuelas. Y este es un periodista o la periodista. Periodisto no existe. Es periodista, el periodista o la periodista. Fácil recordar. Aquí estamos hablando de este señor y esta señora son el recepcionista, la recepcionista. I didn't hear you guys roll those R's. Let's try it again. Recepcionista. El o la recepcionista. Vamos a practicar un poquito. Vamos al libro, a la página... Buena pregunta. A la página 174. 174. Y yo voy a ir aquí, 174. Primeramente, quiero que ustedes hagan 6.16 que tengo aquí. 6.16. Ustedes van a leer la frase y decidir qué es. Por ejemplo, número 1. Cuida a sus pacientes día y noche, toma su temperatura, observa su estado administra medicinas, etc. ¿Qué es? Es enfermero o enfermera. So I want you to pause the video, go through these, and then we'll go through them together. Muy bien. Número 2.
Revisa las finanzas de su empresa o cliente, calcula los impuestos, etc. ¿Qué es? El contador. Número 3. Dependiendo de dónde trabaja, puede vender ropa, zapatos, libros, etc. Es el dependiente o la dependienta. 4. Recibe las visitas y contesta el teléfono. Generalmente también hace tareas administrativas. Es el o la recepcionista. 5. Pasa casi todo el día en un aula. Tiene que leer muchas tareas. Es el maestro o la maestra. 6. Diagnostica y pone tratamiento a sus pacientes. A veces está de guardia y tiene que estar disponible durante el fin de semana o por la noche. Es el médico o doctor. 7. Toma la orden de los clientes y sirve comida en un restaurante. Es el mesero o la mesera. Y 8. Informa sobre las noticias y hace entrevistas. Es el periodista. Muy bien, vamos a volver. 6.15. Ustedes van a escuchar y decidir si es lógico o no. Lógico o no. So I'm going to play this audio file. Or maybe I won't. It says it is not there. Nope. So I'm going to read this out loud. Lógico o no. Número 1. Juan vende coches. Es recepcionista. Juan vende coches. Es recepcionista. ¿Lógico o no? So he sells cars. Is he a receptionist? No, no es lógico. Número 2. Ernesto es mesero. Trabaja en un restaurante. Ernesto es mesero. Trabaja en un restaurante. ¿Do meseros work in restaurantes? Sí, yes they do. So esto es lógico. Número 3. Ana tiene un trabajo de jornada completa. Jornada completa. Trabaja todo el día. Ana tiene un trabajo de jornada completa. Trabaja todo el día. ¿Es lógico o no? ¿Qué es jornada completa? So what does jornada kind of look like? A journey or a day, right? A full-time job. So she works all day. Sí, es lógico. 4. Yo soy mesero. Cocino muchas pizzas en el restaurante. Yo soy mesero. Cocino muchas pizzas en el restaurante. ¿Do meseros cocinar? No, generalmente no, no es lógico. 5. Tú eres dependienta. Trabajas en una oficina. Tú eres dependienta. Trabajas en una oficina. ¿Lógico o no? No, no es lógico. 6. En el supermercado hay muchas cajeras.
En el supermercado hay muchas cajeras. ¿Lógico o no? Sí, es lógico. A lot of cashiers in the supermarket. Well, increasingly not, of course, because of those stupid self scans, which I always get stuck behind somebody who doesn't know how to use them. It's very frustrating. Muy bien, vamos a volver. Perfecto, muy bien. Pues Rosa es maestra, ¿no? Estudió muchos años de escuela. Encontró un puesto en una escuela elemental. Trabajó duro durante los primeros años. El mes pasado ganó un premio. Pues aquí tenemos 4 verbos, ¿no? But do we recognize these forms? Not quite. Why not? An O with an accent? What's that? Pues esto es lo que se llama el pretérito. El pretérito es el pasado. El pasado. En español hay, pues, there are more than 2 past tenses in Spanish, but in this class we're going to focus on 2. El pasado y el imperfecto. Y ahora hacemos el pretérito o el imperfecto, y en este momento vamos a hacer el pretérito. La cosa con el pretérito es que hay muchas excepciones, ¿no? Vamos a pasar mucho tiempo en el pretérito porque es bastante complicado. Hoy estudiamos las formas regulares, ¿no? Empezamos con yo. Yo hablé. Yo hablé. Tú hablaste. Hold on, I'm going to see if I can highlight instead. Give me a second. I'm going to pause this. I have figured it out. Yo? No, I haven't apparently. Sorry, I'm learning as I go here. Add pen. Highlighter. There we go. There we go. Esto sí va a trabajar. Yo hablé. Tú hablas. Ay, ay, ay. ¿Qué cosa? Yo hablé. Tú hablaste. You know what? Whatever, guys. Obviously, this isn't going to work. Lo siento. I'm really sorry for that. This. You're witnessing my total meltdown here. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. And this is actually in your book. If you want to look this up, if you want to follow along in your book. Está en la página 176, ¿no? Lo que se hace, you take off the AR, you add these endings. Fácil, right? Muy bien. Yo, comer. Yo, comí. Tú, comiste. Él, ella, usted, comió. Comimos. Comisteis. Comieron. And the IR verbs are actually really easy because they're just about the same as the ER verbs. Escribí. Escribiste. Escribió. Escribimos. Escribisteis. Escribieron. Fácil, right? Ustedes van a notar una cosa importante aquí en la forma de nosotros. The nosotros form is exactly the same as... Oh, I just got rid of that. There we go. The nosotros form is exactly the same as the present tense. So you're going to rely with nosotros on context to decide if it's in the present or the past. Context matters a lot, right? The only way to really get this is just to memorize this and practice. Because we're going to have a lot of different pretérito forms coming up, a lot of exceptions with the pretérito. So start practicing now, básicamente, ¿no? Por ejemplo, yo estudié
todo el libro. Ella comió en G. Tú escribiste una carta. Nosotros nos hablamos. Pues vamos a practicar un poquito en 6.18 en el libro. Yo voy a ir aquí, 6.18. And there are some exceptions here that you'll see. We're not doing those yet. We got those coming up next class, so don't worry about those so much right now. Ustedes me van a decir si es presente o pasado. Presente o pasado. We're going to try to play this audio file. Let's see if it works. Nope, apparently not. Okay, so I'm going to read these out loud. So, presente o pasado. Listen for the forms. Listen for the forms. 1. Trabajo en una tienda. Trabajo en una tienda. Presente o pasado. Esto es presente. Hold on. Muy bien. I just paused the video there so I could bring up one note so I can make some notes as we go. Trabajo en una tienda. I lost my place here. Esto es presente, right? Of course, that's highlighter. Nothing's going right. Trabajo. So you recognize that as the yo form, right? Trabajo. Número 2. Trabajó 8 horas el sábado. Trabajó 8 horas el sábado. Pasado o presente. Esto es pasado, and you're thinking, oh, that's spelled the exact same way, isn't it? Not quite. So it looks like it's spelled the same way, but it has an accent on the end. So this is the present yo form, and this is the past el, ella, usted form. This is where your listening comes in really whatever. It's listening is key here, right? Trabajo. So we're stressing that syllable. Trabajo. I'm stressing that syllable, right? So 2 different syllables get stressed. So you got to listen carefully. So trabajo, trabajo. You hear the difference, right? Muy bien. Número 3. No ganamos mucho dinero. No ganamos mucho dinero. So here we have ganamos. Is that past or present? Well, that could be either because it's nosotros, and nosotros is the same way. And if we have ganamos mucho dinero, we have no context to tell if it's past or present, so it could be either. 4. Asistimos a la reunión. Asistimos a la reunión. Pasado o presente. Asistimos. Esto es. Could be either. We don't have any context. We don't know. Remember, nosotros could be either unless it specifically says in the sentence something like yesterday or last Tuesday or whatever. We just don't know. 5. Habló con el profesor. Habló con el profesor. Pasado o presente. Habló. So we're used to hablo. Yo hablo. But here I said hablo, right? So in this one, the stress is hablo, hablo, right? So this one is what I said, and that's the past. So you gotta listen. 6. Salimos de la oficina.
Salimos de la oficina. Salimos. Pasado o presente? Could be either, right? We don't know. We don't have any context to tell. 7. Leo los reportes del contador. Leo los reportes. Pasado o presente? Leo. It's the present, right? So the past sounds similar, so it's in the past. We're going to get to this next lesson. Will be leyó. So I said leyó versus leyó, right? So this is the present, this is the past. Let me erase a few of these. Love having a Surface tablet. 8. No oyó el despertador. No oyó el despertador. So we have oyó. Pasado o presente? Esto es pasado. And one of the things you're probably picking up on is if the conjugation has an accent at the end, it's not going to be the present tense because the present tense does not have accents on the last vowel in any form, right? So if there's an accent on the end, it's not present. So oyó. 9. Llegó temprano al trabajo. Llegó temprano al trabajo. So here we would have two different forms, right? We either have the yo of the present or the él y usted of the pretérito. So I want you to listen to what I said again and pick out which one it is, where the stress is. So if it's this one, the stress is going to be here. If it's this one, the stress is going to be here. So listen again. Llegó. Llegó. Which one is it? Of course, it's this one. If it would have been this one, I would have said llegó. So listen to the difference again. Llegó. Llegó. Right? Stress is very important in Spanish. Not like in English, very important in Spanish. Muy bien, pues terminamos con eso. Pues aquí ustedes van a leer las frases 6.19 y ustedes van a decir si son ciertos o no según tu experiencia. Por ejemplo, número 1, me levanté temprano. Did I wake up early? Or not? Did I? No, I didn't. I definitely did not. So that one's false. So I want you to go through them and answer if they're true or not for yourself. And then I want you to remake them into questions in the tu form, right? To ask, well, you're working on this by yourself, obviously, but pretend like somebody is there. Rewrite these in the tu form so you could ask somebody else, right? Pause the video and go for it. Muy bien. So I'm going to go over, whether they're true or false for your experience, whatever. I'm going to go over the two forms, right? So we can conjugate these together. So number 1, me levanté temprano. So if you want to ask your friends, you would ask them, you'd change the ne to te. Te levantaste. Te levantaste temprano. Muy bien. Número 2, fui al gimnasio. And this is a form we didn't go over, but you'll see it in your book as ser and ir. We're going to completely go over this next class. So you would say, fuiste al gimnasio. Desayuné en la cafetería de la universidad. Desayunaste. Desayunaste. 4. Llegué temprano. Llegaste temprano. That's a mess.
Mis amigos y yo comimos juntos. We'll change that to tus amigos y tú. So your friends and you, what would that be? That would be ustedes comieron juntos. Estudié en la biblioteca. Estudié, estudiaste. Mi amiga y yo fuimos a cenar. Tu amiga or amigo y tú. So what we said, your friend and you would be ustedes fueron a cenar. Leí una novela. Leíste una novela. That accent shouldn't be there. Sorry about that. Me acosté a las 11. Te acostaste a las 11. So a few things here that you're going to notice. So here we're dealing with reflexives again. Now, one of the confusions that sometimes come up with students is they think of reflexives as a verb tense. And reflexives are not a verb tense. Reflexives are a type of verb, right? So clear those two in your mind. So the verb is the verb, and the verb will get conjugated past, present, subjunctive, which we're not going to learn in this class, conditional, which again we're not going to learn in this class, has nothing to do with the fact it's a reflexive verb. You're going to conjugate the verb however you're going to conjugate the verb. The reflexive pronoun is something entirely different that you still have to deal with the same way we already learned how to deal with reflexives, right? So try to separate the two in your mind. Reflexive is a type of verb, not a verb tense. Muy bien. Vamos a volver. Ya hicimos todo. Bien, tarea. Lot of homework I got for you guys on this. 6.9.11, 12, 13, 14. All over in Canvas. It's a lot, I know, but it's really good practice with the preterite. Now, some of these you may find some verb tenses we're not going to completely go over until next class. That's okay. So for next class, the tarea is going to be the exact same thing. Y ya es todo por ahora. I'm going to leave some links up here for some more explanation on the pretérito if you need it, and some practice down below in the comments. Please practice, memorize, practice, practice, practice. Y nos vemos mañana.